Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right, and now we are in the last topic and last chapter, that is 14th unit, semiconducting devices, electronics and materials. Now in this new topic, that is in the new syllabus, let us go with the 6th video, that is very short questions. Video number 6. Okay, very short questions and very short questions. Okay, start chadam mari. Right, and excellent and so first question chudandi very short lo. Right, and hardly we are having 9 to 10 questions and with one numerical. So what are intrinsic and extrinsic semiconductors? First question. What are intrinsic and extrinsic semiconductors? Semiconductors. So this is the first question, and what is intrinsic, extrinsic? Very simple, and I told you in the concept. What are intrinsic? Intrinsic means pure semiconductors. Pure semiconductors like germanium, silicon, like germanium and silicon without any impurity, pure. That means the number of electrons and holes. Adhodna, number of holes in the valence band is equal to number of holes in the electrons in the conduction band. Valence band electrons and jump ayipotayi. Holes erpadtayi. So the number of holes in the valency band is equal to number of electrons in the conduction band. So that is called as a pure semiconductor. Pure germanium, silicon, best example, without any impurity. Now coming to extrinsic, if any selected impurity, like third group or fifth group, if any selected impurity like third group and boron, aluminium, gallium, indium, thallium, okay na? So these are third group and alage fifth group lo nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, okay na? Fifth group lo emunnai manaki nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. If suppose boron, aluminium add chesaru anukondi third group and trivalent, these are called as trivalent. Then evarloni ilata pure semiconductor loni, if these trivalent like boron, aluminium, gallium, indium, thallium are added to pure, then it becomes p type. And suppose if this nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth are added to this pure, it becomes n type. It becomes n type. So if any selected impurities are added in a pure semiconductor, those are called as extrinsic semiconductors. If no impurities are there, those are called as pure. Germanium, silicon. Okay, that is the first one and note chesara. I'll go to second one. Rub chestunanu. Right and second question very short. Okay na, rendo question note cheskondi. Very short. What is an n-type semiconductor? Rendodi. What is an n-type semiconductor and what are the majority and minority charge carriers? First one adugutundi, what is n-type? N-type semiconductor adugutunnadu, majority minority. Chudandi, n-type ela erpadutundi? If suppose nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, like elements are added to pure semiconductor like pure germanium or silicon, like pure germanium or silicon, and a doping cheste, then the obtained semiconductor is called as n-type. Therefore n-type are fifth group element, have 5 covalent bonds, so extra untai electrons. Okay na? So these have majority. In this, the majority charge carriers
are electrons and minority ఏమవుతాయి holes. So minority charge carriers are holes. అదవుతుందా? In n type majority are electrons, minority are holes. That is the answer for the second one. Next question, third one. What is a p type semiconductor and what are the majority and minority? Same repeated. p type అడుగుతున్నాడండి. p type semiconductor. So p type ఎలా ఏర్పడుతుంది? For example, if you take third group element like boron, aluminium, gallium, indium, thallium, if it is added to pure germanium silicon, pure semiconductor, then that is obtained is p type. And third group belongs to, three covalents, third end of 3 electrons ఉంటాయి, free electrons third group లో. సో వన్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, అంటే 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ చేస్తుంది, ఇంకోటి చేయలేకపోతుంది. అండ్ దిస్ జర్మానియం బిలాంగ్స్ టు ఫోర్త్ గ్రూప్, ఇట్ కెన్ మేక్ 4 కోవలెంట్ బాండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ కెన్ ఎ వాయిడ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ హియర్, అంటే ఒక చిన్న వాయిడ్ ఏర్పడుతుంది, హోల్. సో అందువల్ల ఇలాంటి హోల్స్ కొన్ని లక్షల్లో ఉంటాయి, మిలియన్స్ ఇన్ పీ టైప్. దేర్ ఫోర్ హోల్స్ ఆర్ మెజారిటీ, holes are majority charge carriers in p type and minority electrons. Reverse of that one, okay na? p type lo holes, majority, minority, electrons. That is the question and answer. Third one. Let us go to immediately fourth one. వెరీ షార్ట్ కాబట్టి జాగ్రత్త ఆన్సర్ చేయాలండి. రైట్, ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ అండి, ఇది 6th వీడియో. ఫోర్త్ వన్, హౌ ఈజ్ ఎ బ్యాటరీ కనెక్టెడ్ టు ఎ జంక్షన్ డయోడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్డ్ బయాస్? ఎస్ అండి, చూడండి ఫస్ట్ ఏ బిట్లో ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇది? 4th క్వశ్చన్ అండి, 4th. సో బ్యాటరీ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి? ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో చూడండి, ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఇది పీ టైప్, ఇది ఎన్ టైప్, పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఏం చేస్తారు దీనికి? ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మిల్లీ ఆమ్మీటర్ టు టేక్ ద కరెంట్, and negative terminal is connected to the n type. P type is connected to the positive terminal of the battery, n type is connected to the negative terminal of the battery followed by an ammeter. So this is called as forward bias condition and current will be flowing in this direction. Current will be flowing, ఎందుకు ఫ్లో అవుతుంది? ఈ కండిషన్లో ఏమవుతుంది? పీ టైప్ పాజిటివ్ ఏమవుతాయి? రెపల్ అవుతున్నాయా, అట్రాక్ట్ అవుతుంది? చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చూడండి ఇది పాజిటివ్, ఈ పాజిటివ్ ఏమవుతాయి? రెపల్ అయిపోయేలాగా, పాజిటివ్ రెపల్, అలాగే నెగిటివ్ రెపల్. సో రెపల్ అవ్వడం ఏమవుతున్నాయి? ద డిప్లీషన్ లేయర్ ఈస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్, అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. హియర్ width of the layer is decreasing, therefore current flows. Next, B bit lo reverse bias lo idi p type and p type is connected to the negative terminal and of course a micro ammeter, and n type is connected to the positive terminal. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఏమవుతాయి? నెగిటివ్ పాజిటివ్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి, నెగిటివ్ పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్ అట్రాక్ట్, అలాగే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో లేయర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, డిప్రెషన్ లేయర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో చూడండి, లేయర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, thereby there is a stoppage of current flow. Stoppage of current flow. If any current is found, it is only found by the minority charge carriers. ఇంకేదైనా కరెంట్ ఒకవేళ ఉంటే గ్రాఫ్లో అది ఫైండ్ చేస్తాం మనం, అది మైనారిటీ వల్ల వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద కనెక్షన్ ఫర్ ద రివర్స్డ్ బయాస్ కండిషన్. P type is connected to the negative terminal, n type is connected to positive.
very small current is found. Okay na? So that is about the fourth question andi. Clear? Right andi. Fifth one, what do you mean by donor impurity and acceptor impurity? Fifth question. Fifth one. Fifth question ఏమన్నాడు చూడండి. What is donor? What is donor impurity and acceptor impurity? See, మీకు ముందు చెప్పాను ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ arsenic, antimony, bismuth belongs to fifth group. 5 electrons in the outermost shell and can have 5 covalent bonds. With germanium, which is belong to fourth group, can have only 4 covalent bonds. So this can prepare an extra covalent bond. So extra electron untadi. Extra electron. So అందువల్ల ఇది మెజారిటీ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి these are donors. They can donate. Coming back to here, boron aluminum. Coming back to boron, aluminum, gallium, indium, thallium belongs to third group. 3 electrons in the outermost, 3 covalent bonds. But germanium, silicon, fourth group, it can form 4 covalent bonds, and therefore it can make only unpaired undipothunda okati. Boron cannot make 4 successfully. It can make only 3. Fourth one will become unpaired. So therefore voids are ఏర్పడతాయి ఇక్కడ అంటే holes ఏర్పడతాయి. So therefore holes are the majority charge carriers, therefore it can accept electrons. So therefore it is called as acceptor. అదవుతుందా? So N type are donor, P type are acceptor. ఓకేనా? N type are donors, P type are acceptors. సింపుల్గా చెప్పాలండి అది అర్థమవుతుందా? N type are donors and P type are acceptors. So that is the thing and the fifth one. Let us go to the sixth question. What is the reverse saturation current of PN junction diode? Okay na, sixth one చూడండి చెప్పొచ్చు ఇది. Sixth one, అడుగుతున్నాడు సిక్స్త్ లోని వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్? వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ saturation current in PN junction diode? This is nothing but what? Reverse bias condition. In reverse bias condition, what is happening? We have seen P type, N type. P type is connected to the negative terminal of the battery, forward by microammeter. N type is the positive terminal. అంతేకాకుండా అక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఏమవుతాయి? అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అలాగే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి. లేయర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, డిప్లీషన్ లేయర్. దేర్ ఇస్ ఎ స్టాపేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద minority charge carriers. Only because of the minority charge carriers, there is a small flow of current. There is a small flow of current. There is a small flow, microampere, small flow of current. That is called as reverse saturation current. Sixth one, okay na? Next one, seventh one, define depletion layer and what is the breakdown voltage of the PN junction. Such a depletion layer. చూడండి ఇది చెరిపియాలి తప్పదు, బికాజ్ ఐ హావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకేనా? సెవెంత్లో అడుగుతున్నాయంటే వాట్ ఈస్ డిప్లీషన్ లేయర్? చూడండి, see, you have seen this is the P type,
and also this one N type. And in P type we know electrons are there, majority. ఓకేనా? ఇది మెజారిటీ పీ టైప్లో, ఎన్ టైప్లో. ఇది పీ టైప్, ఇది ఎన్ టైప్ మెజారిటీ. అలాగే మైనారిటీ కూడా ఉంటాయి, హోల్స్. నౌ కమింగ్ టు హియర్, పీ టైప్లో మెజారిటీ ఎవరు? హోల్స్. అలాగే మైనారిటీ కూడా ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్. మైనారిటీ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్. They try to come in this side. అలాగే కూడా minority will try to come and enter. అర్థమవుతుందా? సో when these two come together, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి. When P type N type are coming together, N type లో ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ చేస్తాయి P type లోకి, హోల్స్ లోకి, try to neutralize the ions. అలాగే P type లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇందులో వెళ్ళి దే ట్రై టు న్యూట్రలైజ్ ద అయాన్స్. అలాగే ఎంతవరకు జరుగుతుంది అలాగని మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను కాన్సెప్ట్ స్టార్టింగ్లో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టోల్ యూ. ఆ డిఫ్యూజన్ కరెంట్, ఓకేనా, డ్రిఫ్ట్ కరెంటు, డిఫ్యూజన్ కరెంటు, డ్రిఫ్ట్ కరెంటు, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినంత వరకు అవుతుంది. డిఫ్యూజన్ కరెంటు, డ్రిఫ్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్, వాట్ ఈస్ డిఫ్యూజన్? డిఫ్యూజ్ కరెంట్ అంటే మెజారిటీ ఛార్జ్ కెరియర్స్, డ్రిఫ్ట్ అంటే మైనర్. చూడండి ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి. డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డ్యూ టు మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, డ్రిఫ్ట్ కరెంట్. అలాగే డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డ్యూ టు మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. మెజారిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్, ఇందులో హోల్స్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోవాలి. ఈక్వల్ అయినంత వరకు ఈ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. డ్రిఫ్ట్ ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది? డ్రిఫ్ట్ డ్యూ టు ద మైనారిటీ. డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ ఈస్ డ్యూ టు వాట్? మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. అండ్ డిఫ్యూజ్ డ్యూ టు మెజారిటీ. దీస్ టూ షుడ్ బి క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. అప్పుడు ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ఇమ్మొబైల్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఎగ్జిస్ట్. ఇమ్మొబైల్ అంటే ఇదేమవుతుంది? ఇట్ బికమ్స్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇది నెగిటివ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇమ్మొబైల్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఈ ఎక్స్చేంజ్ జరిగి when డిఫ్యూజ్ కరెంట్ దేనివల్ల అవుతుంది? డ్రిఫ్ట్ దేనివల్ల అవుతుంది? డ్రిఫ్ట్ ఏమో డ్యూ టు మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, డిఫ్యూజన్ ఏమో డ్యూ టు మెజారిటీ ఛార్జ్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. రెండు ఈక్వల్ అయిపోయిన వెంటనే అప్పుడు ఇమ్మొబైల్ ఛార్జ్ అయ్యి ఇంకా నో మోర్ ఎంట్రీ అనమాట. ఇంకా గేట్ లాగా ఏర్పడిపోతుంది, ఒక బ్యారేజ్ లాగా. ఇంక ఎలక్ట్రాన్లు దీంట్లో జంపడానికి చేయడానికి వీల్లేదు, అలాగే హోల్స్ కూడా అందులో వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఏ సెక్యూరిటీ గార్డ్. అండ్ దిస్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే దేర్ అరైజ్ ఏ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. చూడండి, you can see there, you can see the potential barrier. ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, దే బికమ్స్ పాజిటివ్ ఇమ్మొబైల్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. అలాగే ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయిపోతుంది, ఎక్స్చేంజ్ ద ఛార్జెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ అయాన్స్ ఎ పొటెన్షియల్ ఇమాజినరీ, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇమాజినరీ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని వాల్యూ కూడా మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు నోట్స్లోని. 0.74 పొటెన్షియల్ సిలికాన్, 0.7 potential barrier for silicon. అలాగే 0.3 volts for germanium.
జర్మానియం అయితే 0.3. అంటే దిస్ మెటీరియల్ అండి, మెటీరియల్ జర్మానియంతో అయితే జర్మానియం ఇట్ ఈస్ 0.3 volts. ఏది పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. సిలికాన్ అనేది 0.7. అంటే ఇది స్టాపేజ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే టు ఫ్లో ద కరెంట్ ఈ వోల్టేజ్ దాటాలి. వాట్ ఎవర్ ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్ ఆర్ గివింగ్ ఫర్ దిస్ వన్, see whatever external voltage you are giving in ammeter, of course, whatever external voltage you are giving for this one, by using a voltmeter you can find out this one how much voltage followed by rheostat. ఎంతైతే ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్ మీరు ఇస్తున్నారో ఈ వోల్టేజ్ దాటాలి, అది దెన్ ఓన్లీ దేర్ విల్ బి ఫ్లో. అంతవరకు అది ఆపుతుంది ఏది ఆ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. సో టు ఫ్లో అప్ టు 0.7 ద కరెంట్ విల్ బి 0. Then it rises gradually. So it should cross 0.7 for silicon. అదే జర్మానియం మీద 0.3 volts అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ద లేయర్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ద పిఎన్, ద లేయర్ వేర్ జంక్షన్ అంటే పిఎన్ జంక్షన్ దగ్గర ఏదైతే లేయర్ ఫామ్ అవుతుందో బికాస్ ఆఫ్ ద ఇమ్మొబైల్ చార్జ్ క్యారియర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిప్లీషన్ లేయర్. ద లేయర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎట్ ద పిఎన్ జంక్షన్ డ్యూ టు ద ఇమ్మొబైల్ చార్జ్ క్యారియర్, ఇమ్మొబైల్, ఇంకా నో మోర్ మూమెంట్. ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో జంప్ అవ్వు, హోల్స్ ఇందులో వెళ్ళవు, ఇలా స్టాప్ చేస్తారు లైక్ గేట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇమ్మొబైల్ చార్జ్ క్యారియర్స్. అండ్ ఎందువల్ల అది కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫ్యూజన్ కరెంట్ అండ్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ బోత్ బికమ్స్ ఈక్వల్, దే క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ ఎవరి వల్ల? మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్, ఇవి చిన్న హోల్స్ వల్ల, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల డ్రిఫ్ట్ కరెంట్. డిఫ్యూజన్ కరెంట్ ఎవరి వల్ల? మెజారిటీ, ఇందులోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులోంచి హోల్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ అబౌట్ ద క్వశ్చన్. ఏమడిగాడు? డిప్లీషన్ లేయర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఓకేనా, రాసుకోండి. బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటే ఇట్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ రివర్స్ వోల్టేజ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెసిఫిక్ రివర్స్ వోల్టేజ్ అనమాట, అట్ విచ్ ద డయోడ్ రెసిస్టెన్స్ డ్రాప్ షార్ప్లీ లీడింగ్ టు ఏ లార్జ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అనమాట, లీడింగ్ టు ఏ large increase in current. అర్థమవుతుందా? సో ఏమడిగాడు లాస్ట్లో మనకి ఆ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పాలి కదా ఆన్సర్. లాస్ట్లో వాడు అడిగింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. ఓకేనా, సో ద స్పెసిఫిక్ రివర్స్ వోల్టేజ్, ఓకే, అట్ విచ్ ద డయోడ్ రెసిస్టెన్స్ డ్రాప్స్ షార్ప్లీ, కింద పడిపోతుంది అలాగా. ఓకేనా, డ్రాప్ షార్ప్లీ లీడింగ్ టు ఏ లార్జ్. ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ పడిపోతుందో, వాట్ ఈస్ ఓమ్స్ లా? V/I is equal to R, inversely proportional. R is inversely proportional to I. When this drops, current increases. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the breakdown voltage. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అండి, ఎన్నో క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ది 8th one ప్లీజ్ నోట్ చేశారు. ఇది ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. నెక్స్ట్ వన్ అర్థమైంది కదా. డ్రిఫ్ట్ కరెంటు, డిఫ్యూజన్ కరెంటు. డ్రిఫ్ట్ ఏమో మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, డిఫ్యూజన్ ఏమో డ్యూ టు ద మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. 8th one అండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ లేయర్ ఇన్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ అండ్ వెరీ ఈజీ అండి. 8th one డెడ్ ఈజీ, మళ్ళీ గీయాలి మీకు అవసరం లేదండి. 8th one సింపుల్గా వేయచ్చు. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద డయోడ్, పి టైప్, ఎన్ టైప్, పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్, మిల్లీ ఆంమీటర్. చూడండి, ప్లస్ మైనస్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్లో ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ ఏమవుతాయి? రెపల్ అవుతాయి. అలాగే నెగిటివ్ ఏమవుతాయి? రెపల్ అవుతాయి. రెపల్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? చూడండి, రెండులో దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి. డిప్లీషన్ లేయర్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్, డిక్రీజింగ్ ద డిప్లీషన్ లేయర్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు చూడండి, రివర్స్ బయాస్ పెడదాం. పీ టైప్, ఎన్ టైప్. పీ టైప్ వచ్చి నెగిటివ్ టెర్మినల్, మైక్రో ఆంమీటర్. ఎన్ టైప్ వచ్చి పాజిటివ్ టెర్మినల్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఏం చేస్తాయి? మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి? అట్రాక్ట్ అవుతాయి.
reverse bias condition, RBC, reverse bias condition. నెగిటివ్ పాజిటివ్ హోల్స్ ఏమవుతాయి, అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అలాగే ఈ పాజిటివ్ బ్యాటరీ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి, నెగిటివ్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అట్రాక్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ లేయర్ సెపరేట్ అయిపోయి డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది, డిప్లీషన్ లేయర్. సో దేర్ బై గ్రాడ్యువల్లీ ద కరెంట్ ఆల్సో ఓన్లీ ద కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూ టు ద మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ అంటే దాన్ని. ఓకే, మైనారిటీ వల్లే ఛార్జ్ వస్తుంది ఇక్కడ, మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. Small amount of current is flow. This is the thing. Here the depletion layer increases the depletion layer. Here amount decreases. So that is the major difference in the forward and reverse bias condition. Next one andi, 9th question oka problem ichadandi, draw chestanu meeku. 9th one please, small problem is given. Is asking you to find the current through the battery in the circuit as shown. Here the diodes are ideal and imaginary. Okay na? Note cheskondi. Here the diodes are imaginary and ideal అనేది ఎక్కడ ఉండదు, it's only imaginary. What is the current through the battery? 9th question and please. Very short questions and we are almost in the 6th video. చూడండి, డయాగ్రామ్ ఎలా ఇచ్చారంటే 2 డయోడ్లు ఉన్నాయండి. ఇదొకటి పీ టైప్, ఎన్ టైపు. ఇప్పుడు ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉందండి 20 ohms. తర్వాత దీనికి ప్యారలల్గా ఇంకొక డయోడు, ఇది ఒక డయోడు. ఇక్కడ కూడా రెసిస్టెన్స్ 20 ohms. ఓకేనా, దీనికి కనెక్షను బ్యాటరీ ఇచ్చాడండి. Okay na, and voltage is given there. How much? 5 volts battery, plus minus. This is the positive direction of current. Okay na. Now he is asking you the diagram below, what is the current through the battery in the circuit as shown below. Here the diodes are ideal, imaginary diodes. So ఎప్పుడైతే imaginary అన్నాడో కరెంట్ ఏమవుతుంది, యూజ్ ఓమ్స్ లా, V is equal to IR, లేదా V by R is equal to I. So current will be flowing through only the upper one. Therefore V 5 volts by R 20 ohms. 5 ones are 5 fours are, and that is equal to 1 by 4, 0.25 amperes. That is the current. అంతే కదా, 1 by 4, 4.2 is 845. Yes, only 0.25 current is the current flowing through the circuit. Okay nandi. Next one, only the current flow to the upper part andi, because it's an ideal one. Last question, what is rectification? Which device is used as a rectifier? See, rectification ante enti ade manu chavutunna ippudu. What is rectification? Converting AC alternating current to direct current by using PN junction diodes. That is, this is a symbol, P type and N type. So converting alternating current into direct current, that is called as the rectification, and the device used is nothing but PN junction diodes. That's all andi. These are some 10 important questions, okay, in the very short. Tarvata again we will be meeting in the 4 marks question andi, short answer. Those are only I think 6 questions unnayandi. So again we will be meeting in the 4 marks questions, that is short answers. Okay na, right.